Hello everyone, hope that you are all fine. Welcome to the discussion of CUET paper which will be held on 25th. Fine? We will start. So many or almost all questions we have already discussed. Now be happy, be confident. We'll try the questions. Question number 1. Solution of the differential equation. The moment you read this solution, I told you in the previous discussions, all x in a bracket into all y in a bracket, variable separable. So here cos x into sin x into, therefore, now where there is dy, keep all y with it. So this is to be removed. This is also to be, this keep all x with it, that this is to be removed. So what we do? We divide throughout by the one which is to be sin x into sin y. Okay? Divide throughout by. Remove means divide throughout by. So it will become cos x divided by sin x, because this sin y will be cancelled of dx. Plus, from here, sin x will be cancelled. You get cos y divided by sin y dy equal to 0. So we integrate in one step only. Integral. This means SC. What is this now? It is integral f dash x by f of x. Integral f dash x divided by f of x. What is integral? Logarithm of f of x. So this means logarithm of sin x plus logarithm of sin y equal to c. That c I write logarithm of another constant c. Log a plus log b, log ab, that is logarithm of sin x into sin y equal to logarithm of c. Take anti-log or remove logarithm as we say. Therefore, this is sin x into sin y equal to a constant. What is sin x into sin y is equal to a constant? That is 2. Clear? So, first option that. On to the next question. The value of cot of cos inverse 7 by 25. Inverse trigonometry inside a trigonometry. Put inverse trigonometry is equal to theta. Question solved. Put in, this is trigonometry, this is inverse trigonometry. So what we do is, inverse trigonometry is equal to theta. Cos inverse 7 by 25 equal to theta. Means cos theta is equal to 7 by 25. Immediately draw a triangle. Theta. Cos theta means adjacent side by hypotenuse. 725 Pythagorean triplet you know, that is 24. 24 square 576 plus 49 625. So that will be equal to 25 root Pythagorean triplet. So look at the question now. The question will be reduced to cot of theta. Inverse trigonometry full as. Cot theta from the triangle, cot theta is what? Adjacent side by hypotenuse. That is 7 divided by 25. Where is 7 divided by 25 do we have? No. Cot theta, isn't it? Cot theta. 7 cos theta. Oh, no. Adjacent side by, what is the formula which we have? Adjacent side by opposite side. So, cot theta is equal to cot theta. Cot theta is what? Adjacent side by opposite side. Adjacent 7 divided by 24. Your answer. 7 divided by 25, where is it? 4. Your answer is 4. Question 2, it is 4. Well, cot theta, remember, 1 by tan theta means opposite side by adjacent side tan theta, adjacent side by opposite side cot theta, cos theta is adjacent side by hypotenuse. Fine. The value of lambda so that the vectors are orthogonal. What's meant by orthogonal? Perpendicular. So what's the condition that two vectors are perpendicular? A dot B equal to 0. What is A dot B? A1 B1 plus A2 B2 plus A3 B3. Tell me what is your A1 B1? That means 2 into 1 plus lambda into 2 plus 1 into 3 equal to 0. 2 into
A1 B1 plus A2 B2 plus A3 B3. So 2 plus 3 5, 2 lambda equal to minus 5, lambda is equal to minus 5 by 2. Lambda is equal to minus 5 by 2, that is 4 is your answer. Okay, we'll move on to the next. A bag contains 5 red and 3 blue balls. Question number 4. Okay, the balls. 3 balls are drawn. Nothing is mentioned, then also it is without replacement. This is not. If it is with replacement, means we take one ball, noted the color, replaced it, shuffled, again we take. That's called with replacement. Here means we take a ball, keep it in our pocket, then take a ball, keep it in our pocket. That's called without replacement. But nothing is mentioned about the draw. It is without replacement only. So not necessary to be given. Anyway, the probability of getting exactly 1 red ball. So how many red balls? 5 red, 3 blue. How many balls are? 3 balls are drawn. This is without replacement. Okay. Getting 1 red ball. Exactly 1 red ball means probability of 1 red. What's the meaning of 3 are drawn? Means probability of 1 red and the other 2 are blue balls. Blue. What is the meaning of this write-up? First is a red, second is a blue, and the third is a blue. Is it necessary? No. Into this is 3 factorial by 2 factorial. Why? First can be blue, second can be red, third can be blue. Or first and second are blue, this one. That's arrangement. Now you tell me, I go and take a red ball. That means 5 divided by 8. Number of red divided by total number of red balls. So 1 ball I kept in my pocket. Now the bag contains only what there, then rest. Now 7 balls. Now I want a blue. I have not taken anything. Into 3 divided by 7. That is also kept in our pocket. Less. Then again blue. That is 2 divided by 6. Into this 3 factorial by 2 factorial 3. Your answer. There is one more method also. 1 red can be selected in how many ways? 5C1 ways. And therefore this is not necessary at all. 1 red and this. That also I will show you. Anyway, this 3, 2, 6 is there. 15 divided by 56. 15 divided by 56, 3 is your answer. Now I will show you another method also. Alright, required probability is probability of 1 red and 2 blue balls. That means selection of 1 red out of this, that is called the 5C1. And means into 2 blue, that is called the 3C2. Divided by total means 8C3. That's the same answer. But this is the way I follow. This is one of the best one. So 5C1 into 3C2. What is 5C1? 5 into 3C2, 3. Divided by, what is 8C3? 8 into 7 into 6. And into, here also, this divided by 1 into 2 into 3. That is again 6. This 6 and 6 cancel. You got the answer same. Clear? On to the next question, 5. The area of the region bounded by the parabola y square is equal to x and 2y equal to 1. Well, you know the parabola, it's opening towards the right side. This is y square is equal to x. The line y is equal to what there then? mx or y is equal to half x. This is the line. So this area. When 2 curves are intersecting, we drop a perpendicular from what? The point of intersection. That is this. This is 0 origin. We will have to solve, means solving to find the point of intersection. Y square equal to x and 2y is equal to x. That means both are x there, then it is easy to calculate what their y square is equal to 2y. Means either y equal to 0 or y equal to 2. When y equal to 2, x equal to 4. Y equal to 2, x equal to 4. So this point is 4. We want x only. This is 0. What's the required area? Your required area is equal to integral 0 to 4. That is integral 0 to 4. First one is area from this parabola to this. That is called y of this root x. Minus. Then what is the area? Minus this area.
This is the total area from this pink color to x-axis. Then this brown to what there, then x-axis. So root x minus, what is y over there? X by 2 dx in single integration. Integral 0 to 4 under the parabola. This entire part will be there. Minus integral 0 to 4 under this line. Or you can write half base into altitude also, you can apply. No problem. So what is the integral of this? X raised to 3 by 2 divided by 3 by 2. X raised to half plus 1. Minus, this is x square by 2 means x square by 4. Within the limit 0 to 4. That's all. Calculate now. It is 2 by 3. That's area will be equal to 2 by 3 into 4 raised to 3 by 2. 4 raised to 3 by 2 means 4 into root 4. That means 8. Minus 4 square by 4. That is 4 only. This x by 2 integral is x square by 4. X square by 2 into 1 by 2. That's 0 when we substitute it is. So this is again 2 by 3 into, this is 8 minus 4. 4. That's equal to 8 by 3 square units. Where is 8 by, is it 8 by 3? 2 by 3 into 4 into root 4. 8. 8 by 3 I am getting. How much are we getting? Oh, actually this is one mistake which we have done here. This is for this only. That is 2 by 3 into this minus 4. That's error. Look at the way that we commit the error. Remember that. Okay. Actually, this is 2 by 3. This is equal to 2 by 3 into x raised to 3 by 2 minus x square by 4 within the limit 0 to 4. I have taken this 2 by 3, the 4 no, it is only this way. So, therefore, that's correct. This will be 2 by 3 into, this is 8, 4 root 4 minus 4. That means it will become what there then? 16 minus 12 divided by 3. That's equal to 4 by 3. 4 by 3 is 1. Your answer. It is 4 by 3. Now, I'll give a secret formula. You know the formula. That is area enclosed by. Remember this. Now, you need not solve this type of questions. Enclosed by y square is equal to ax and y is equal to mx. Look at this. Y square is equal to ax and y is equal to mx. Means here y is equal to x by 2, 1 by 2 into this. So y square is equal to ax and y is equal to mx. Always remember this. A square, this area will become a square divided by 6m cube. Remember, I have not taken y square is equal to 4ax. I have taken y square is equal to ax. Okay. Now, let us see what is our ax. This is y square is equal to x. What's our a? A is equal to 1. Y is equal to mx. What's our m? 1 by 2. So, what's the formula? So, this is equal to 1 square divided by 6 into 1 by 2 the whole cube. Isn't it? So, 1 square means 1. 1 by 2 the whole cube means 8 divided by 6. What is 8 divided by 6? 4 by 3 square units. Look at this. That is a tip, secret. Keep in mind. Once again, I tell, I have not taken the parabolas y square is equal to 4x. 4a is taken as a, y square is equal to ax and y is equal to mx. One more tip I will give you. Suppose the parabola is, area by x square is equal to ay and y is equal to mx. X square is equal to ay, you know, this way. And y is equal to mx like this area. So, x square is equal to ay and y is equal to mx. The area will be just reciprocal. A square m cube divided by 6. A square m cube divided by 6. Remember this. This also. These two parabolas. Usually, you will get the same question. So, within no time, you can write the answer. Okay. On to the next question. Question number 6. Locus represented by this.
This is the locus represented by this. What's it? xy plus yz equal to 0. This is three-dimensional geometry, xyz. What can you take common? Y into x plus z equal to 0. What is this meaning? Y is equal to 0 or x plus z equal to 0. You know, ax plus by plus cz plus d equal to 0 represents in three-dimensional geometry what? A plane. Well, y is equal to 0 is what there then? This is called the xy plane. That is called the xy plane. Y is equal to 0. Its equation will become 0x plus 0x plus 1y plus 0z equal to 0. That is called the xy plane. Xz plane. Y equal to 0. Xz plane. This is xz plane. Now, another plane is this one. These are two planes, definitely. Lines means what then here itself, equal 1, 2, out. Now, only plane. Other plane is x plus 0y plus what there, 1z equal to 0. What is your a1, a2 plus b1, b2 plus c1, c2? On the calculate 0 into 1, 0. 1 into 0, that is 0. Plus 0 into 1. That is 0. That is equal to 0. Therefore, add n1 dot. What is this one? n1 dot n2 equal to 0. Therefore, the two planes are perpendicular. So, it represents a pair of perpendicular planes. That is answer 4. Sixth one, answer is 4. Right? So, always remember this. Y is equal to 0. Y variable is there, xz plane. X plus z equal to 0. What's the normal of this one, you know? Xz plane normal. That means the y-axis. That means the y-axis. Okay. Normal to this one. That is why this will be. Xz plane means what there? X plus z equal to, what's the normal to this one? Normal will be equal to I plus k. I plus k. That normal will always be perpendicular to y-axis. Normal will always be perpendicular to y-axis. Remember that. Y-axis means this I plus k dot j equal to 0. So, this is always, normal will be perpendicular to this. So, this will xz, x, normal will be, this is the normal, okay. Normal is I plus k. This fellow is perpendicular to which axis? Y-axis. Therefore, x plus z equal to 0 is a plane parallel to the y-axis. Remember, parallel. Remember that. X plus z equal to 0 is a plane parallel to the y-axis because normal is perpendicular to the y-axis. J. I plus j. That is why it is. This is xz plane. XZ plane, what's the normal? Y-axis. XZ plane, this is XZ plane. The normal is what there then? Y-axis. And this plane is what there then? It is parallel to the y-axis. Parallel to the y-axis means what there? Normal will be. That is our other plane will be like this. That's why these two planes are perpendicular. Normals are perpendicular. Therefore, the planes are also perpendicular. Normals are parallel. Planes are also parallel. Keep this in mind. Next, the solution of the differential equation. dy by dx plus py is equal to q. That's a linear differential equation. Linear differential equation. We want a solution. What is the solution? First, the integrating factor. What's integrating factor? E raised to integral p dx. What's our p? This is called dy by dx plus py equal to q. So, p is equal to 1. E raised to integral 1 dx. That is equal to e raised to x. Then, we multiply both sides by the integrating factor and integrating. Therefore, y into integrating factor is equal to integral of right hand side. What's our b? Into integrating factor dx. So, y into, what's the integrating factor? E raised to x.
Integral right hand side is what? E raised to minus x. Into integrating factor, e raised to x dx. You know these two cancel. So this is integral of dx. Integral of dx means x plus c. So your answer y e raised to x is equal to x plus c. Or y e raised to x is equal to x. Or what we y0 is equal to, and it is given that y of 0 is equal to 0. What's the meaning of it? Y equal to 0 when x is equal to 0. Let us substitute y is equal, this part will be 0, this also what there 0, x is y0 is equal to 0, y is also 0, x is also 0, that is c is equal to 0. So what is that? You have, this is the answer. 2. That means your y e raised to x is equal to x, or you divide throughout by e raised to x, y will be equal to x into e raised to minus x, your answer. So 2 is your answer for C, 7. Now on to question 8. The interval on which the function is decreasing, many a times I discuss, decreasing means what? F dash x is less than 0. We will calculate f dash x is less than 0. What is f dash x? Tell me. 6x square, differentiate, plus 18x plus 12. You can take 6 out. X square plus 3x plus 2. That is 6 into x plus 1 into x plus 2. Less than 0 for decreasing. You know this inequation, it is minus 2 less than x less than minus 1. For decreasing means we include the point also. So that is x belongs to this, that is 2 is your answer. You know how to solve, I have given you number line, you remember, or you watch the previous discussions there. Here is minus 2, critical point minus 1. And here we get yes, and this is no. Why no? This is also no. Well, here is a number 0. We substitute 0 over here. 6 into 0 plus 1. 12 less than 0, false. That's why it is. Okay. If this no is the answer for increasing. This very same question. What's the interval for increasing means what there? Minus infinity to minus 2 or minus 1 to infinity. Which of the following functions from Z? Z means set of integers. Set of integers there. Z. That is minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3. Minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3. X cube, no. Because minus 2, the whole cube is minus 8. Okay. And minus 2 doesn't have a pre-image. Bijective. Bijective means 1, 1 on 2. Okay. This is definitely you have got there 1, 1. But it is not on 2. This is really 1, 1. X plus 2, all right. X plus 2 if I take there then, minus 2 will go to this, minus 1 will go to 1, 0 will go to 2, 1 will go to 3, okay, write that, it goes there for everywhere. And minus 3 will go to this one like this. Therefore, this is 1, 1 on 2. Okay, 2x, no, because it's 2 times. 2x plus 1 is always an odd integer there then, isn't it? 2x plus 1. Minus 6 plus 1. Minus 6 plus 1 is what there then? Minus 5. So, even integers will not have a pre-image over here. X square, same thing with this. Okay. Negative number will not have a pre-image. So, these are all 1, 1 function we can substitute there then. They are all 1, 1. But this is not 1, 1. Plus 2 or minus 2 will give you the same. 4 plus 1, 4 plus 1. This is many 1 into mapping, so all classification. This is many 1 into mapping. This is 1, 1, 1, 1 into mapping. If it is negative and this one. This is okay, bijective, this is also 1, 1 into mapping. So the answer is this 2. On to question number 10. This, which of the following statement? Every LPP has at least one optimal solution. Not necessary. Every LPP has a unique optimal solution. Not necessary. It has got infinitely many solutions too. If an LPP has 2 optimal solutions, then it has infinitely many solutions. That's called iso profit, iso loss line. That is true. That is. Because when we take this one, this region like this, and your optimum
the function, objective function is parallel to any one of these constraints, then it will have optimum value at all these points. That's why if LPP has two optimal solutions, it has infinitely many solutions. That is question number 10. 3 is your answer. Question 11. The function fx is equal to this is discontinuous at how many points? When is it discontinuous? When it is not defined. When is it not defined? It is not defined when 4x minus x cube equal to 0. This is not defined or not continuous. So it is x into 4 minus x square equal to 0. X equal to 0, x is equal to plus or 2 minus 2. So there are 3 points at which it is discontinuous. Discontinuous at 3 points. Your answer 3. Some of you may think, if I do write this is equal to 4 minus x square divided by x into 4 minus x square, then I can cancel, it is 1 by x, therefore x equal to 0 is not. No, you cannot cancel 4 minus x square. You can cancel only if 4 minus x square not equal to 0. 4 minus x square 0 ആകാത്തപ്പോൾ മാത്രമേ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് 4 minus x square 0 ആവുന്ന കേസിൽ അത് തെറ്റാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് there will be exactly 3 points of discontinuity. അതാണ് ഡൊമൈൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡൊമൈൻ തന്നെയാണ്. ഡൊമൈൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ r minus set what they are then 0, 2, minus 2. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഡൊമൈൻ. We'll move on to the next. Question number 12. So 11 answer was 3, discontinuous. Okay. 12, we go for 12. What is 12? A and B are two matrices of order 3 by m, 3 respectively, and m is equal to n. Then the order of 5a means order of m is equal to n means this is 3 by m, same as 3 by n. Therefore, order of any linear combination of the matrices, order of 5a minus 2b is nothing but order of a, that's nothing but order of b. So you can write the answer 3 by m, you can answer 3 by n. 3 by n. ഇത് രണ്ടിൽ ഏത് ഓപ്ഷൻ വന്നാലും you have the answer. So it is 3 by n is given here. 3 by 3, m by 3. So that is 3 by n. So the answer is 4 there. That you know. Integral x cube by x plus 1 is equal to, this is called a rational function. And the degree of the numerator is more than the degree of the denominator, more than or equal. What's the method? Divide. So I call it as improper rational function. Degree is bigger or equal. So how do we divide? You know, x cube plus 1 is equal to x plus 1 into x square minus x plus 1. Since you know this a cube plus b cube formula, it's very easy to divide. Look at this, integral x cube divided by x plus 1. What do? I add a 1, subtract a 1. Okay, that is dx. Then we split here. X cube by, so this will become x cube, actually this is a division only, you can divide. X cube plus 1 divided by x plus 1 minus 1 divided by x plus 1 dx. Well, division you know, this is integral x square minus x plus 1 minus 1 by x plus 1 dx. Okay, that long division I have not done. So integral of x square, x cube by 3 minus x square by 2 plus 1 plus x minus logarithm of x plus 1 plus c. Take out your answer. So x starting with x minus x square by 2, x minus x square by 2, then plus x cube by 3. This is also x minus to the base e, log to the base e. X minus x square by 2 plus x cube by 3. Okay, this. Clear? Or else you know how to divide. X cube should be divided by x plus 1. You can divide like this. X square, because highest degree divided by highest degree. This will become x cube plus what there? X square. Then we subtract minus x square. So we then minus x. That will become what there? Minus x square minus x. Then again we subtract. That is x. Then it's a plus 1. That's equal to x plus 1. Subtract minus 1. Then we write quotient plus. This is a quotient. Look at this. Plus remainder by divisor.
That's another method. If you don't remember the factorization. On to question number 14. The number of distinct real roots of this equation in the interval minus pi by 4 to. This is a very small interval, minus pi by 4 to plus pi by 4. This is minus pi by 4 to pi by 4. That means tan is an increasing function. Definitely, tan theta should lie between minus 1 less than or equal to tan theta less than or equal to plus 1. Okay. This you should keep in your mind. In between. Now, why I say, I'll tell you. So, if I read 1 sin x, 2 cos x, 1 sin x, 2 cos x, 1 sin x, 2 cos x. So, immediately we say to R1 plus R2 plus R3. So, you get 2 cos x plus sin x. So, 2 cos x plus sin x into determinant 1, 1, 1 when we add. This will be cos x, sin x, cos x. And this is cos x, sin x equal to 0. Either you can expand or you can apply this condition, that is to C1 minus C3, to C2 to C1 or we say okay to C3 minus C1 to C2 minus C1, whatever you like. So, it is 2 cos x plus sin x into 1 cos x, first column. Subtract this one, 0, sin x minus cos x, 0. And here 0, sin x minus cos x equal to 0, right. So, now we expand it. You have your answer, that is 2 cos x plus sin x into 1 into, this will become, this is cos x, that is sin x minus cos x the whole square equal to 0. What is this? This will become 2 cos x plus sin x equal to 0, or this I'll solve. It means 2 cos x is equal to minus sin x, or tan x is equal to what there? Minus 2. I told you, your tan x should lie between this x should lie between minus 1 and plus 1. Therefore, x does not belong to minus pi by 4 to pi by 4. But no solution. Here means no solution. Now, what is the other one? The other one is what there then? Sin x minus cos x the whole square equal to 0. Whole square equal to 0 means sin x is equal to cos x. What's the meaning of that? Tan x is equal to 1. That means x is equal to pi by 4. That's the only solution here. X is equal to. So, the number of distinct real solution in the interval is only 1. That is 3 is your answer. Question number 14, it is 3. Now, we move on to next question. Similar question we have. Trigonometry, this is what there inverse, this is trigonometry inside inverse. You know cos 3 pi by 2, that is 0. That is cos inverse cos of 3 pi by 2. Don't write 3 pi by 2. 3 pi by 2 is more than pi. This answer, cos inverse will lie between what and what? 0 and pi. So, what you do is this cos inverse of cos 3 pi by 2, cos pi by 2 0, cos 3 pi by 2 also 0. That means cos inverse cos 0, isn't it? Cos 3 pi by 2. Agreed? Cos pi by 2 is 0. So, therefore, cos inverse of 0, cos inverse cos 3 pi by 2 is equal to. Cos 0 is what? Cos 3 pi by 2 is, just a minute. That is cos of 3 pi by 2. Remember, cos of 3 pi by 2 equal to 0, right? Therefore, this is cos inverse 0. Cos inverse 0 is what there? Pi by 2. So, the answer is pi by 2. Cos inverse cos 3 pi by 2. Cos 3 pi by 2 is 0. Cos inverse of 0. Cos inverse of 0 is what? Pi by 2. And pi by 2 belongs to which interval? It belongs to 0 to pi. That's why the answer is pi by 2. Principal value branch. Now, question number 6. What was the answer there then? Answer was 1. 15, answer 1. Okay.
16, it is 4 given. All right. We'll see. A and B be two events, right? P A union B, then probability of A given B. Okay. P A, P B, P A union B there. Immediately you should find out what there then? P A intersection B. What's the formula for P A intersection B? P A intersection B will be equal to P A plus P B minus P A union B. How come? Because probability of A union B equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. Okay. You can use Venn-Euler diagram also, but direct formula, it is called. What's our PA? That is 3 by 8. 3 by 8. Then plus 5 by 8 minus 3 by 4. Okay. 8 by 8, 1. 1 minus 3 by 4, 1 by 4. Why I calculated? Because we have seen this one. This is our question. Our question is, therefore, probability of A given B into probability of A dash means A bar given B. That is probability of A given B into 1 minus probability of A given B. Remember this formula. Probability of A bar given B is 1 minus probability of A given B. So we could have calculated probability of A given B. So here I calculate probability of A given B. Tell me the formula. Probability of A intersection B divided by probability of B. That's the reason I calculated probability of A intersection B. This is 1 by 4 divided by probability of B, 5 by 8. 8 will be up, that is 2 by 5. So your answer, 2 by 5 into 1 minus 2 by 5. That is 2 by 5 into 3 by 5. 6 divided by 25 is your answer. 6 divided by 25, that is 4. That's your answer. Look at the way we solve. Okay, we'll move on to the next question. Distance of the point from y-axis. From y-axis, this part is not there. Root of alpha square plus gamma square. Distance from, many a times in many discussions I told you, distance from the point y-axis, delete y coordinate. Root of alpha square plus gamma square, that's a distance. Distance from y-axis, remember this. Distance from x-axis, you tell me, delete x coordinate, root of beta square plus gamma square. Distance from z-axis, delete z coordinate, root of alpha square plus beta square, remember. Okay, so it is 4. So 17, that is 4. Now, on to 18. The vector in the direction of the vector and has magnitude, same direction. So, it will be what there, the required vector is equal to 9 times A cap. This is called vector A. A vector in the direction of A and having magnitude 9 will be 9 into A cap. Tell me, 9 into, what's your A cap? I minus 2j plus 2k whole divided by root of 1 plus 4 plus 4. This is 3. That means 3 into I minus 2j plus 2k. Tell me 3i, or that's the way. It is 3 into I minus 2j plus 2k. So 3 is your answer. If you want, you can open the bracket also. Question number 19. The integrating factor of the differential equation, this is only again linear. Differential integrating factor, dy by dx plus py. It should be dy by dx plus py equal to q. Correct? So dy by dx, so we rewrite divide by cos x. dy by dx plus sin x divided by cos x. I don't write tan x. Anyway, y equal to 1 divided by cos x. We want integrating factor. So, integrating factor is equal to e to the power integral p dx. That is e to the power integral of sin x by cos x dx. This is f dash x divided by f of x form. But there is a slight change. What change should we make? This is equal to e to the power minus I give
minus sin x divided by cos x. Minus of minus, that is this. Now it is f dash x by f of x. That is e to the power minus logarithm of cos x. Okay. That means e to the power logarithm of cos x to the power, what there then? Minus 1. That's equal to 1 by cos x. Cos x to the power minus 1. That's the integrating factor. What is 1 by cos x? Sec x. So the answer is what there then? 3. Now another method is this. Look at this. Integrating factor is equal to e to the power integral of tan x. You can write. Because sin x by cos x, I take it as what there? Tan x. What's the integral of tan x? E to the power log sec x. E to the power log sec x is nothing but what there? Sec x. Therefore, answer this. That's method number 2. If it is 1 by cos x or this. Well, we'll move on to the next question. The area of the region bounded by y-axis, okay, y-axis. Y is equal to cos x, y is equal to cos x is like this. Then, what there, y is equal to sin x, y is equal to sin x is like this. Okay? This is y is equal to sin x. So, y-axis and this, that is this part. And they intersect at everybody knows that is pi by 4. And 0 to pi by 2, that doesn't matter. This is 0 to pi by 2 means it will go up to this. But y-axis, then yellow curve and pink curve, that is this part. So, what's the required area? Required area is equal to solving y-axis, y equal to sin x and y is equal, this is sin x. Y is equal to sin x as well as what there then? Y is equal to, this is y is equal to cos x. Both are equal when it is pi by 4. So, required area, you tell me integral 0 to pi by 4 under the yellow curve. Yellow curve is what there? Sin x minus the pink curve, that is cos x. Understood? Yellow curve means the area, it will be this. Integration will give this much area, but that is not there. Minus this, subtract this, unshaded one. So, integral of sin x is what there then? This is sin x, this is cos x. I have taken, this is sin x and upper curve. Yellow curve is cos x. Yellow curve is cos x. Cos x minus sin x. Integral of cos x, that is sin x. Integral of sin x minus cos x. So, it will become plus cos x. Within the limit 0 to pi by 4. Agreed. So, what is upper limit? Upper limit is 1 by root 2 plus 1 by root 2. Minus lower limit is 0 plus 1. 1 by root 2 plus 1 by root 2, that is 2 by root 2 minus 1. What is 2 by root 2? Root 2 minus 1 square units. Root 2 minus 1 square unit, that is 3. Question 20. Okay. Clear? Even though 0 less than or equal to x less than or equal to pi by 2 given, you can go up to this one, no problem. That is, but you can take only up to this. On to question number 21. Fx be defined as fx is equal to this for all x. F of x equal to 1 by x defined for all x, for all x belongs to R. That's not possible because this is not defined at x is equal to 0. Therefore, if it is R to R, R to R means this is minus 1, 0, 1, 2, 3, etc. Minus 1, 0, 1, 2, 3. But 0 doesn't have an image. Therefore, this is not a function. So, 1, 1, no. 1, 2, no. Bijective, no. F is not defined. So, F is not defined. But F will be defined. Suppose this R to R. Suppose F is a function from R0. R0. R0 I take those without this one. Or to avoid that conclusion, R minus set 0, okay, to R, fine, R minus, so then it is a function, definitely it is a function. What will be the function? That is called the rectangular hyperbola. Rectangular hyperbola, 0 is not there, then everywhere reciprocal there, then well.
So horizontal test you can have vertical test, then you can find out whether it is 1-1. It's definitely a 1-1 mapping, isn't it? But it is what they are then 0. This 0 doesn't have a pre-image, right? So it is a 1-1 into mapping. Well, A and B are even such that this one, similar question. So here best one is what they are then. We will make use of Venn-Euler diagram. Fine. I'll take it. Because I'll solve one question for this Venn-Euler diagram, the other one. Okay. This is our A, this is our B. This is our sample space. What do you want? PA is given, PB is given. I take it as X. This is A intersection B. Okay. Well, fine. And this is 0.3 minus X. This is 0.5 minus X. We want probability of B dash intersection A. What's that? Probability of A minus B. B dash intersection, B dash outside this blue, intersection A means this part. Okay. B dash intersection, probability. And A union B is given. A union B is given as what their point is. The entire thing. Clear? So, you want to find out this part. That's called A minus, those in A but not in B. Can you tell me? It is nothing but A minus B. So what will be this probability A minus B? It is A union B minus probability of B. Look at the figure, how simple it is. A union B means white and blue. From white and blue, remove that entire blue. So that's a PA union B given. How much is that? 0.5 minus probability of B given. Even this is not at all necessary for us there then. 0.3. That's equal to 0.2. Means 0.2 means 2 divided by 10. Means 1 by 5. Your answer 4. 22, 4. Okay. Now you have 23. Next. The equation of tangent to the curve where it crosses x-axis. A curve crosses x-axis means your y-coordinate will become, this is x comma 0. Crosses x-axis, y equal to 0. Y equal to 0 means substitute in the curve. This is the curve you have. So 0 into 1 plus x square equal to 2 minus x means x is equal to 2. The point, this is 2 comma 0. Alright. Equation of the tangent you want. Equation of the tangent means that is y into 1 plus x square equal to 2 minus x. Y into 1 plus x square equal to 2 minus x. Ready? Now at the point, we want at the point 2 comma 0. There are two methods. Y equal to 2 minus x divided by 1 plus x square you can differentiate. Right? But I prefer to differentiate in this way. You know why? Your y coordinate is 0. Therefore, when I differentiate y into derivative of this, it's no need at all. 1 plus x square, simply write. Plus 1 plus x square into dy by dx. First into derivative of the second plus second into derivative equal to minus 1. Y is 0. That is this part is 0. X means you know. That is 1 plus 2 square into dy by dx equal to minus 1. Dy by dx is what their slope. M is equal to minus 1 by 5. Or else you have to write y, y equal to 2 minus x by. Not you quotient rule apply. So M is equal to minus 1 by 5. Well, now you write the tangent. So equation of the tangent is y minus y1 0 is equal to minus 1 by 5 into x minus 2. You can calculate 5y equal to minus x plus 2. You write your answer. X plus 5y equal to 2.
x plus 5y equal to 2. So 23rd, the answer is 2. 1. Answer is 1. X plus 5y equal to 2. Okay. On to the next. The matrix is square matrix. That's correct. Nothing else is there. Matrix is square matrix. Diagonal ആണോ? അല്ല. Diagonal എന്ന് പറഞ്ഞാൽ every element other than the leading diagonal are 0. ഇത് ഓഫ് ഡയഗണലാണ് നോൺ സീറോ വന്നേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം സീറോ ആയിരുന്നാലും ഡയഗണല. യൂണിറ്റ് ആണോ? അല്ല. നൺ ഓഫ് ദിസ്. സോ ഇറ്റ്സ് എ സ്ക്വയർ മാട്രിക്സ് ഓൺലി. ഓഫ് ഡയഗണൽ ആണ് ഈ 4, 4, 4. ലീഡിങ് ഡയഗണൽ ഒഴിച്ചുള്ള എല്ലാം സീറോ ആയാലേ ഡയഗണൽ ആവത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 4 ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു 4 ഉണ്ട്, അത് ഡയഗണൽ അല്ല. സോ ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയറൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചോളണം കേട്ടോ. പി സ്ക്വയർ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് കാണുക. പി സ്ക്വയർ എത്രയാണെന്ന് പറയാം. ഇവിടുന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പി എന്താണെന്നറിയാം? 4 × 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1 കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ പി സ്ക്വയർ ഒന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചോളണം. അപ്പോൾ 16 × അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചോളണം. Question number 25. In solving this linear programming, f is equal to subject to the constraint, the redundant constraints. ആവശ്യമില്ലാത്ത അൺനെസസറി ആരാന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? വി ഡ്രോ ദ ഗ്രാഫ്. ആരെയൊക്കെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 6. എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു 6 ആരാ? ഓരോരോ കളർ നമുക്ക് എടുക്കാം. ഇതാണ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 6. അപ്പോൾ ഈ റീജിയൻ ആണ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 6. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേ വരാൻ പാടുള്ളൂ. എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു 6. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരാളെ എടുക്കാം. അടുത്ത ആരാ? y ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു 2. സോ ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് y ഈക്വൽ ടു 2. ഇതാണ് y ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2. y ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പർ പാർട്ടാ. ഇതിൻ്റെ റൈറ്റിലേ പാടുള്ളൂ, അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേ പോകാൻ പാടുള്ളൂ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ പാർട്ടേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലുള്ള ഒരു ഓപ്പൺ റെക്റ്റാങ്കുലർ പാർട്ടാണിത്. അടുത്ത 2x + y ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു 10. 2x + y ഇത്. അപ്പോൾ വൈക്ക് 0 ആയിട്ട് എക്സ് 5 ആണ്. ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു 6 ആണ്. എക്സ് 5 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പോയിന്റാണ്. ഇനി എക്സിന് 0 ആയിട്ട് y എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 ആണ്. y 10 ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ y ഇങ്ങോട്ട് പോവാം. ഇവിടെയാണ് 10. അപ്പോൾ ഈ ലൈൻ ഇങ്ങനെ വരത്തുള്ളൂ. ഇതാണ് 2x + y ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു 10. ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ 10 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറിജിൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് ദിസ് സൈഡ്. അപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഈ റീജിയൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ റീജിയൻ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ, ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ. അപ്പോൾ ഇതൊരു റിഡൻഡൻ്റ് ആണ്. ഇതിന് ആവശ്യം ഇപ്പോൾ ഇല്ല. എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 എന്ന് വെച്ചാൽ റൈറ്റ് സൈഡാ, അത് ഓൾറെഡി അണ്ടർസ്റ്റുഡാ. y ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 അത് അണ്ടർസ്റ്റുഡാ. അപ്പോൾ ആരൊക്കെയാണ് റിഡൻഡൻ്റ്? The redundant constraints are ആരൊക്കെ? 2x + y ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു 10. ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു 0 ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. y ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു 0 ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈഡാ. ഈ റീജിയൻ ഇവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈഡാ. സോ ദ റിഡൻഡന്റ് വിൽ ബി ദിസ് വൺ, ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ദെയർ. യുവർ ആൻസർ. ദാറ്റ്സ് യുവർ 25. ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ്. ഓക്കെ, ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇൻ്റഗ്രേഷൻ. ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളണം. സൈൻ ഓഫ് x - a ഇൻറ്റു സൈൻ ഓഫ് x - b. അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കോസ് a - b ഉപയോഗിക്കണം. കോസ് x - a ഇൻറ്റു കോസ് x - b. അപ്പോഴും കുഞ്ഞുങ്ങൾ കോസ് a - b ഉപയോഗിക്കണം. സൈൻ x - a ഇൻറ്റു കോസ് x - b. അപ്പോഴും സൈൻ a - b ആ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. 3 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഇൻ്റഗ്രൽ dx ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോസ് ഓഫ് x - a ഇൻറ്റു കോസ് ഓഫ് x - b. ഇതേ മെത്തേഡ് സാറ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇൻ്റഗ്രൽ dx ഡിവൈഡ് ബൈ സൈൻ ഓഫ് x - a ഇൻറ്റു കോസ് ഓഫ് x - b. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ സൈൻ a - b വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ കേട്ടോ. 2, 3. ഈ പേപ്പർ മാത്രം ചെയ്തു തരാമെന്നല്ല എൻ്റെ ഉദ്ദേശം. എല്ലാം ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ബിക്കോസ് ടുവേർഡ്സ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദി ഇയർ എക്സാമിനേഷൻ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു തരിക. എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് എ. ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് എ, ദിസ് കോൾഡ് ബി. അപ്പോൾ ഐ ടേക്ക് ലെറ്റ് ഇൻ്റഗ്രൽ. ഇവിടെ ഞാൻ കോസ് ഓഫ് സൈനും കോസും ആയാലും കോസാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അല്ല കോസല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത്, സൈനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ കോസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചു.
ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താ പറഞ്ഞാൽ സൈൻ എ കോസ് ബി വരണം. അതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സൈൻ എ കോസ് ബി. അപ്പോൾ സൈൻ ആയാലും കോസ് ആയാലും ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് സൈൻ ഓഫ് എ മൈനസ് ബി ആണ്. ഇവിടെയാണ് കോസ് ഓഫ് എ മൈനസ് ബി. അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നതും ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. സൈൻ ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എ മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് ബി. ഇത് ഞാൻ കൊണ്ടുവരിക. ഐ ടേക്ക് ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞേ. എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ഔട്ട്, മൈനസ് എ പ്ലസ് ബി, ബി മൈനസ് എ. അപ്പം ഞാൻ വെളിയിൽ സൈൻ ഓഫ് ബി മൈനസ് എ, കാരണം അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, എക്സ് ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് അകത്തും പുറത്തും. ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടെ വരുന്നത് സൈൻ ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എ ഇൻറ്റു സൈൻ ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ബി. ഇത് തന്നെയാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലും. മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ സൈനും കോസും ആയതുകൊണ്ട് കോസ് ഓഫ് എ മൈനസ് ബി വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ. കോസ് ഓഫ് എ മൈനസ് ബി വേണം അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ. കോസ് ഓഫ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ കോസ് ഓഫ് എ മൈനസ് ബി ഉപയോഗിച്ചോ. എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആംഗിൾ. ഇനി എന്തോ അതിൻ്റെ ഗുണം ഒന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് രണ്ട് സൈനസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വരുമ്പോൾ 1/sin b മൈനസ് എ. 1/sin b മൈനസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരായത് കണ്ടോ? 1/sin ആയത്. അപ്പോൾ ബി ആണെങ്കിൽ സൈൻ ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ബി ബൈ സൈൻ ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എ. ഈ ബി തന്നെ ഓർഡർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആൻസർ ഒന്നും ചെയ്യാതെ ആൻസർ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതായിരിക്കും ആൻസർ. 26ൻ്റെ ആൻസർ 3 അല്ലേ? 3 അതായിരിക്കും എൻ്റെ ആൻസർ. ഇനി കൊസേക്ക് ഓഫ് എ മൈനസ് ബി ആണെങ്കിൽ കൊസേക്ക് ഓഫ് എ മൈനസ് ബി ആണെങ്കിൽ ഇത് തിരിച്ച് പോരണം. തിരിച്ച് സൈൻ എക്സ് മൈനസ് എ ബൈ സൈൻ എക്സ് മൈനസ് ബി. അതെ ഈ സൈൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊസേക്ക് ഓഫ് എ മൈനസ് ബി എന്ന് രണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് വ്യത്യാസം. എനിവേ വിൽ സോൾവ്. then you will be able to identify. Okay, so this is equal to, this is our question I. 1 by എടുത്തു, കാരണം ഇത് സൈൻ ഓഫ് ബി മൈനസ് എ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഞാൻ കൊസേക്ക് എന്ന് എഴുതട്ടെ. കൊസേക്ക് ഓഫ് ബി മൈനസ് എ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ. ഇന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തേ സൈൻ എ മൈനസ് ബി എന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തേ സൈൻ എ കോസ് ബി. അതായത് സൈൻ ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എ ഇൻറ്റു കോസ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ബി മൈനസ് കോസ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എ ഇൻറ്റു സൈൻ ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ബി ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ. ഇപ്പം ഞാൻ ഓരോന്നിനും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. സൈൻ ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എ ഇൻറ്റു സൈൻ ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ബി മൈനസ് ഇവിടെ സൈൻ ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എ ഇൻറ്റു സൈൻ ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ബി. ഗോട്ട് ഇറ്റ്? കണ്ടോ ഗുണം കിട്ടിയ കണ്ടോ? ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. ഇത് രണ്ടും കട്ടായിപ്പോയി. ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കട്ടായിപ്പോയി. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ബൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആ. ഡെറിവേറ്റീവ് സൈൻ ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ബി കോസ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ബി. ഡെറിവേറ്റീവ് സൈൻ ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ബി കോസ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എ. അപ്പോൾ ആൻസർ കിട്ടി കൊസേക്ക് ഓഫ് ബി മൈനസ് എ ഇൻറ്റു ആൻസർ പറഞ്ഞേ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ബൈ എഫ് എക്സ് ലോഗരിതം ഓഫ് സൈൻ ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ബി മൈനസ് ലോഗരിതം ഓഫ് ഇവിടെ സൈൻ ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എ. കണ്ടോ പ്ലസ് സി ലോഗ് എ മൈനസ് ലോഗ് ബി. അപ്പോൾ 1 by സൈൻ ആണ് കൊസേക്ക് ഇടുന്നത്. കൊസേക്ക് ഓഫ് കോൺസ്റ്റന്റ് ബി മൈനസ് എ ഇൻറ്റു ഒറ്റ ലോഗരിതം ആരൊക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞത് സൈൻ ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ബി ഡിവൈഡ് ബൈ സൈൻ ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എ പ്ലസ് സി. ആൻസർ ബി മൈനസ് എ ആണ് സൈൻ ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ബി ബൈ എ മൈനസ് ബി ആണ് സൈൻ ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എ ബൈ. സോ റിമെമ്പർ ദിസ്. ഇറ്റ്സ് വെരി പ്രോബബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. On to question 27. The value of sine of 2 tan inverse 0.75. നോക്കെ ഇൻവേഴ്സ് ട്രിഗണോമെട്രി ഇൻസൈഡ് ട്രിഗണോമെട്രി എന്താ പഠിപ്പിച്ചു തന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് ട്രയാങ്കിൾ. ദ പുട്ട് ഇൻവേഴ്സ് ട്രിഗണോമെട്രി ഈസ് ഇക്വൽ ടു തീറ്റ. എനിവേ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഇക്വൽ ടു സൈൻ ഓഫ് 2 tan ഇൻവേഴ്സ് 0.75 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3/4 ആണ്. അപ്പോൾ ഇൻവേഴ്സ് let tan inverse of 3/4 is equal to theta. എന്താ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് tan theta കിട്ടി. Tan theta equal to 3/4. Either you can draw a triangle on this. If you know trigonometric formula, well and good. This is sine of ഈ tan inverse ആരാന്ന് പറഞ്ഞത് that is equal to theta. Sine of 2 theta. What's the formula of sine 2 theta? 1 2 sin theta cos theta. ഗുണമില്ല. ട്രയാങ്കിൾ വരച്ച ഗുണമുണ്ട്. 2 sin 2 theta in terms of tan theta. എന്താ ഫോർമുല?
2 tan theta by 1 plus tan square theta. അപ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കേണ്ട സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. രണ്ട് മെത്തേഡ്. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2 tan theta ഡിവൈഡ് ബൈ 1 പ്ലസ് tan square theta. ഈ ഫോർമുല അറിയണം. അപ്പോൾ 2 into 3 by 4 ഡിവൈഡ് ബൈ 1 പ്ലസ് 9 by 16. 2 into 3 by 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 by 2. 2 3 by 4. ഇത് 16 ആകുമ്പോൾ 25 by 16. അപ്പോൾ അത് ഇൻറ്റു 16 ആയി. ഈ 2 ഇതോടെ പോയാൽ 8 ആയി. അപ്പോൾ 24 ഡിവൈഡ് ബൈ 25 ഈസ് യുവർ ആൻസർ. 24 ഡിവൈഡ് ബൈ 25 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 96 by 100 എന്നാ. 4 കൊണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. അപ്പോൾ 0.96. 0.963. ഇനി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയല്ല. ഇത് ഈ ഫോർമുല ഓർമ്മയില്ല. വേണ്ട. ഡ്രോ എ ട്രയാങ്കിൾ. അപ്പോൾ ഉടനെ തീറ്റ. ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡ് 3 4. പൈത്തഗോറൻ ട്രിപ്ലറ്റ് 5. അപ്പോൾ സൈൻ 2 തീറ്റയുടെ ഫോർമുല ഇതാണ് ഓർമ്മ. 2 സൈൻ തീറ്റ ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. 2 സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ 2 ഇൻറ്റു ആരാ സൈൻ തീറ്റ 3 by 5. ആരാ കോസ് തീറ്റ 4 by 5. ഓക്കെ. 2 3 6 24 ഡിവൈഡ് ബൈ 25. ഏത് മെത്തേഡാണ് കംഫർട്ടബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ. Question 28. fx is 2x. Okay. f of x is equal to 2x. g of x is equal to x square by 2 plus 1. ഇതൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ, ഇതൊരു പരാബോള. No problem. Both are continuous. Which of the following can be discontinuous? Discontinuous എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും that is not defined. Okay. ഇത് കണ്ടോ? ഇത് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ 2 പ്ലസ് 1 ഈസ് ഓൾവേസ് പോസിറ്റീവാ. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലായ്പ്പോഴും ആരായിരിക്കും? പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഇറ്റ് വിൽ നെവർ ബിക്കം 0. അപ്പോൾ ഈ ജി എക്സ് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ കാര്യമില്ല. പക്ഷേ ഈ എഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ 0 ആയിട്ട് വരാം. കണ്ടോ? അപ്പോൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഇവിടെ എഫ് എക്സ് പ്ലസ് ജി എക്സ് ഡിഫൈൻഡ് എവ്രിവെയർ. ഇത് ഡിഫൈൻഡ് എവ്രിവെയർ, ഇതും ഡിഫൈൻഡ് എവ്രിവെയർ. എഫ് എക്സ് മൈനസ് ജി എക്സ് യെസ് കണ്ടിന്യൂസ് എവ്രിവെയർ. കണ്ടിന്യൂസ് എവരിവെയർ. എഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു ജി എക്സ് കണ്ടിന്യൂസ് എവരിവെയർ. ഇനി ഞാനൊരു ഓപ്ഷൻ ഇടാം, അഞ്ചാമതൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എഫ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ജി എക്സ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തെന്ന് വെച്ചോ. യെസ് കണ്ടിന്യൂസ് എവരിവെയർ. അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. കാരണം ജി എക്സ് വിൽ നെവർ ബിക്കം 0. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ 2 പ്ലസ് 1 ബൈ 2x. ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ്. ഇതെവിടെയാണ് ഡിഫൈൻഡ് അല്ലാതെ? നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് അറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. അതുകൊണ്ടാണ്. So, it can be discontinuous there. But fourth one is the answer. Year 28 answer is fourth one. Clear? We'll move on to the next. രണ്ട് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് ആർ ഈക്വലാ. അതുകൊണ്ട് പേടിക്കരുത്. ഇതിനകത്ത് 2x equal to 6 എന്ന് എഴുതി കളയരുത്. So, this will become what? The 2x square minus 40 equal to 18 plus 14. Clear ആയോ? 18 plus 14. Therefore, 2x square equal to what they are 72. Means x square equal to what they are 36. Therefore, x is equal to plus or minus 6. അപ്പോൾ നേരെ കയറി മെട്രിക് ഇതെന്നാ മെട്രിക്സ് ആയിരുന്നേ 2x is equal അങ്ങനെ എഴുതണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ 5 വരാൻ പറ്റുമല്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ x is equal to plus or minus 6. Your answer this 3. 29 the answer is 3. We will move on to the next. If a relation R on the set can be defined, as R is equal to, okay, fine. R is a singleton one. അപ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് പറയാം ഇത് ട്രാൻസിറ്റീവാ. ട്രാൻസിറ്റീവ് ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. ഒറ്റ ആൻസറേ ഉള്ള ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ ചിന്തിക്കണ്ട. Why is it transitive? If A, B and B, C are present, then you have to check whether A, C is present. ഇവിടെ A, B is മാത്രമേ പ്രസന്റ് ഉള്ളൂ. So, you need not worry about it. But every singleton relation is a transitive relation. So, null set is a transitive relation. Singleton. Is it symmetric? Alla. Because of 1, 2. 1, 2 is present, but 2, 1 is not present. That's why it is symmetric. Reflexive? Alla. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Minimum 3 elements. But reflexive? Alla. Because 1, 1, 2, 2, 3, 3 are not there. Transitive? Yes. Symmetric? Alla. ഇത് ആൻറ്റിസിമെട്രിക് കൂടിയാണ് കേട്ടോ. കാരണം A, B and B, A are there, then A should be equal to B. ഇവിടെ A, B മാത്രമേ ഉള്ളൂ, B, A ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഇത് ആൻറ്റിസിമെട്രിക് ആണ്, അതുപോലെ ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണ്, പക്ഷേ റിഫ്ലെക്സീവ് അല്ല. What is the answer? 2 is the answer. That is 30, it is 2. Okay. 31. ABC are unit vectors. Many times I told you. So,
ABC are unit vectors, okay? If A plus B plus C equal to a null vector, then always remember, ഒന്ന്, they can be the sides of a triangle taken in order. രണ്ട്, this is very much, squaring means dot product. Then, number 2, അതെന്താ വെച്ചാൽ A square plus B square plus C square plus 2A dot B plus 2B dot C plus 2C dot A equal to 0 square ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് therefore A dot B plus B dot C plus C dot A, that is, ഇത് അപ്പുറത്ത്, ഇത് ഇവിടെ നിർത്തി, ഇതെല്ലാം അപ്പുറത്തുണ്ട്, -1/2 ഇൻറ്റു മോഡുലസ് എ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് മോഡുലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് മോഡുലസ് സി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. ഇൻ ജനറൽ ഇത് യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് ആണ് തന്നുകൊണ്ട് ദിസ് ഇസ് -1/2 ഇൻറ്റു 1 + 1 + 1 -3/2. യുവർ ആൻസർ 3. ക്ലിയർ ആയോ? ഇതിനോട് ചേർന്ന് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ചോദിക്കാം, അതും നോക്കി വെച്ചോളണം. എന്തെന്നറിയോ? ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി. ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല, ഞാൻ അതോടെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരിക. ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം, ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു കോസ് ഇൻവേഴ്സ്. ആര് തമ്മിലുള്ള ആംഗിളാ? എയും ബിയും. ആരെ പറ്റി പറഞ്ഞില്ല, അപ്പോൾ സിക്ക് സങ്കടമായി, അപ്പോൾ സങ്കടം മാറ്റാൻ പോവാം. ഇപ്പോൾ C² - A² - B² ബൈ, ഇനി സിയെ പറ്റി പറയണ്ട, 2A dot B, 2AB. A dot B in the sense means just, ഇതാണ് കൊസൈൻ റൂൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ച 2AB. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് എല്ലാം യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് കോസ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് 1 - 1 - 1 ബൈ 2 × 1 × 1 ആണ്. അതായത് 1ഉം ഇതിവിടെ പോയി, ദാറ്റ് ഈസ് കോസ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് -1/2 ആണ്. കോസ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് -1/2 2π/3. കണ്ടോ, ഇത് മറക്കല്ലേ. ഇപ്പോൾ ABC യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് ആയാൽ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ A ആൻഡ് B എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2π/3 ആണ്. B ആൻഡ് Cയും 2π/3 ആണ്. C ആൻഡ് Aയും 2π/3. ഇതുകൂടി ഓർത്ത് വെച്ചോളണം. ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 32. അഗെയിൻ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഇതെന്ത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനാ? വേരിയബിൾ സെപ്പറബിൾ. ഹൗ ഡു വി നോ? e raised to -y ഉണ്ട് ഇവിടെ, ഇവിടെ e raised to -y ഉണ്ട്, പിന്നല്ല എക്സാ. അപ്പോൾ വി റീറൈറ്റ് ദാറ്റ്. എങ്ങനെയാ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനെ റീറൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് dy/dx ഇസ് ഈക്വൽ ടു, ഇറ്റ് ഈസ് e raised to x ഇൻറ്റു e raised to -y, ഡിവൈഡ് ബൈ എഴുതിയില്ല സാറ്, പ്ലസ് x² ഇൻറ്റു e raised to -y. സോ യു ക്യാൻ ടേക്ക് e raised to -y ഔട്ട്. e raised to -y into e raised to x plus x². ക്ലിയർ ആയോ? ഓൾ എക്സ് ഇൻ എ ബ്രാക്കറ്റ്, ഓൾ വൈ ഇൻ എ ബ്രാക്കറ്റ്. ഈ e raised to -y ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. സോ ഇറ്റ് ഈസ് e raised to y dy and dx is taken to the right side. e raised to x plus x² into dx. Immediately integral. e raised to y, that is e raised to y. e raised to x integral e raised to x. Integral of x² x³ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ദാ സൊല്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞു. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ എഴുതുക. e raised to y minus e raised to x is equal to x³ plus c. ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ആൻസർ കഴിഞ്ഞു. Or this implies e raised to y minus e raised to x is equal to x³ plus c. Your answer. So the 32nd answer is 2. Okay. On to the next. Question number 33. Question number 33. Will do. It's integral 0 to π/2 root over cos theta. വിഷമം റൂട്ട് കോസ് തീറ്റ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആരാ? സൈൻ തീറ്റ. ഉണ്ട് അവിടെ. This will be sin square theta into sin theta d theta. വിഷമം ഇവിടെയാണ്. അപ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് കോസ് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി. മെത്തേഡ്. So that is put root over cos theta is equal to t, or cos theta is equal to t². അപ്പോഴോ minus sin theta d theta equal to 2t dt. Ready? അപ്പോൾ sin theta d theta equal to minus 2t dt. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ, you have to change the limit. For x is equal to 0,
t is equal to root over cos 0. That's equal to 1. When x is equal to pi by 2, your t is equal to cos pi by 2, 0. We will integrate it. So this is equal integral. 0 will be changed to 1. Pi by 2 will be changed to 0. Root of cos theta is t. Sin square theta, how will you write? 1 minus cos square theta. Kanda? 1 minus cos square theta. About that will become 1 minus cos square amber t raised to 4 into sin theta d theta minus 2t dt. Minus kalanye. Appo idu integral 0 to 1. 2 inga paratheduthu. Alright. T into t. T square. Appo idu t square ai. Minus t square into t raised to 4. T raised to 6 dt. Ni enda help onnu venda ningalku. We will calculate now. What's the integral? This is 2 into t cube divided by 3 minus t raised to 7 by 7 within the limit 0 to 1. So it will become 2 into 1 by 3 minus 1 by 7. Minus lower limit substitute 0. That is 2 into 7 minus 3. 4 divided by 21. That is 8 divided by 21. You have 8 divided by 21. 1 is your answer. 8 divided by 21. 33, it's your 1. Clear? That's the way. Root cos theta, that's Veshamam. Put Veshamam is equal to t. Integration. Question 34. You know that. So first we should simplify cos inverse 2x square. Ormendo? Cos inverse 2x square minus 1 പറഞ്ഞാൽ 2 cos inverse x. ഇത് അറിയാവുന്നവർക്ക് derivative of 2 cos inverse x with respect to cos inverse x. 2 ആൻസർ കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇവിടെയൊക്കെ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ വേണം, ബട്ട് ഡസൻറ്റ് മാറ്റർ. ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ എഴുതി. ഹൗ ഡു വി സിംപ്ലിഫൈ ദിസ്? ഇതിൻ്റെ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹൗ ഡു വി സിംപ്ലിഫൈ? അപ്പോൾ ഇവിടെ ലെറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു കോസ് തീറ്റ. അപ്പോൾ ഈ കോസ് ഇൻവേഴ്സ് 2x square minus 1. Inverse trigonometry ഇങ്ങനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. Is equal to cos inverse 2 cos square theta minus 1. What is 2 cos square theta minus 1? Cos 2 theta. So it is cos inverse of cos 2 theta. And that is 2 theta, and we assume that this 2 theta is in the principal value branch only. അപ്പോൾ theta ആരാന്ന് നോക്കിക്കേ, that is equal to 2 cos inverse x. ഇതാണ് ഞാൻ അവിടെ എഴുതിയ ഫോർമുല. Well, we come back to your question. Therefore, required derivative is equal to d by dx of cos inverse of 2x square minus 1 divided by d by dx of cos inverse x. I don't differentiate. Derivative of a function with respect to another function. That is d by dx of, that are already simplified, 2 cos inverse x divided by d by dx of cos inverse x. Okay, d by dx of means 2 into d by dx of cos inverse x divided by d by dx of cos inverse x. Alright, these two cancel. Your answer 2. ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ ഞാൻ മനക്കണക്കായിട്ട് പറഞ്ഞു, it is 2. That's a complete solution. Now, this is 35th question. ft is equal to this. You want limit t tends to 0 ft by t square. വലിയ ഫോർമുലയൊന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നിൽക്കുകയൊന്നും വേണ്ട. You can take a t common. So, your f of t is equal to t into determinant cos t 2 sin t sin t. ഇവിടുന്ന് 1 1 1 1 2t t. ക്ലിയർ ആയോ? ഇവിടെ നേരെ അങ്ങോട്ട് അപ്ലൈ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ t ഇൻറ്റു, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം, കോസ് ടി ഇൻറ്റു ടി മൈനസ് 2t മീൻസ് മൈനസ് ടി മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു പറഞ്ഞേ 2t സൈൻ ടി മൈനസ് 2t സൈൻ ടി, ദാറ്റ് ഈസ് 0. അതിന് ആവശ്യമില്ലാതെ ഇതൊന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യണ്ട. മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു 2t സൈൻ ടി മൈനസ് 2t സൈൻ ടി. പിന്നീടോ പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു 2 സൈൻ ടി മൈനസ് സൈൻ ടി. ഓക്കെ, 2 സൈൻ ടി മൈനസ് സൈൻ ടി. 2 sin t minus sin t എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ? sin t. So your f of t equal to minus t square cos t
പിന്നെ പ്ലസ് സൈൻ ടി പ്ലസ് സൈൻ ടി ഇൻറ്റു ടി. ഈ ടിയുടെ ഉണ്ട് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ടി തന്നെ. ദെർഫോർ എഫ് ഓഫ് ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി സ്ക്വയർ ആരാന്ന് പറഞ്ഞേ? ഇറ്റ് ഈസ് മൈനസ് കോസ് ടി പ്ലസ് സൈൻ ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി. ടി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. വാ, ഇനി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്തുവാ വേണ്ടേ? ഇറ്റ്സ് ലിമിറ്റ് ടി ടെൻസ് ടു 0. ആർക്കും അറിയാൻ വയ്യാത്തത്. ദെർഫോർ ലിമിറ്റ് ടി ടെൻസ് ടു 0 എഫ് ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എഫ് ഓഫ് ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ടി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിമിറ്റ് ടി ടെൻസ് ടു 0 വാട്ട്സ് ഹിയർ മൈനസ് കോസ് ടി പ്ലസ് സൈൻ ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി അല്ലേ? സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തേ. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൽ മീ. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കോസ് 0 മൈനസ് 1 പ്ലസ് ടി ടെൻസ് ടു 0 സൈൻ ടി ബൈ ടി. So minus 1 plus 1, that is 0. Your answer is 1. Ready? Now you are 36. A and B are square matrices of same order. Square matrices of same order, then AB dash is say. എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെച്ചോളണം, സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് സെയിം ഓർഡർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മെട്രിക്സും അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസും പിന്നെ പ്ലസ് സൈൻ ആണെങ്കിൽ അത് 99% സിമെട്രിക്കാണ്. മൈനസ് സൈൻ ആണെങ്കിൽ സ്ക്യൂ സിമെട്രിക്കാണ്. മെട്രിക്സ് ട്രാൻസ്പോസ് മൈനസ് സൈൻ ഒരു 99% സ്ക്യൂ സിമെട്രിക്കാണ്. ഉണ്ടോ നോക്കുക, എന്നിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തോളണം. സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് ഉണ്ട്, ഇതാകാനാ ചാൻസ്. എനിക്കറിയില്ല, ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാം. വാട്ട് ഈസ് സിമെട്രിക്? സിമെട്രിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ട്രാൻസ്പോസ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ. സ്ക്യൂ സിമെട്രിക്കോ? സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് അത് എ ട്രാൻസ്പോസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എ. ഇത് സിമെട്രിക്, രണ്ടും അറിയാം. എ ആൻഡ് ബി ആർ സ്ക്വയർ മെട്രിസെന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ അത് ചെയ്യാൻ പോവാം. ഹൗ ഡു വി സോൾവ് ദിസ്? ലെറ്റ് സി ഈക്വൽ ടു എ ബി ട്രാൻസ്പോസ് മൈനസ് ബി എ ട്രാൻസ്പോസ്. അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ പ്രൂഫ്. അപ്പോൾ എ ഇൻറ്റു ബി ട്രാൻസ്പോസ് മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു ഡാഷ് മീൻസ് ട്രാൻസ്പോസ് ഉള്ളൂ. ദെർഫോർ ഐ ടേക്ക് സി ട്രാൻസ്പോസ്, അതായത് എ ബി ട്രാൻസ്പോസ് മൈനസ് ബി എ ട്രാൻസ്പോസ് ദ ഹോൾ ട്രാൻസ്പോസ് സി ട്രാൻസ്പോസ്. വാട്ട് ആർ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ്? എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി പ്ലസ് എറ്റ്സെട്ര ട്രാൻസ്പോസ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ട്രാൻസ്പോസ് പ്ലസ് ബി ട്രാൻസ്പോസ് പ്ലസ് സി ട്രാൻസ്പോസ് പ്ലസ് എറ്റ്സെട്ര. ഇനി അടുത്ത എ ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു സി ഹോൾ ട്രാൻസ്പോസ് ആണ് റിവേഴ്സൽ ലോ. ദാറ്റ് ഈസ് സി ട്രാൻസ്പോസ് ഇൻറ്റു ബി ട്രാൻസ്പോസ് ഇൻറ്റു എ ട്രാൻസ്പോസ്. ഇതിനാണ് റിവേഴ്സൽ ലോ, റിവേഴ്സ് ഓർഡറിലാണ്. ആർക്കൊക്കെയാണ് റിവേഴ്സൽ ലോ ഉള്ളത്? റിവേഴ്സൽ ലോ ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഫോർ ട്രാൻസ്പോസ്, അഡ്ജോയിൻ, ഇൻവേഴ്സ്. അഡ്ജോയിൻ്റ് ഓഫ് എ ബി സി, അഡ്ജോയിൻ്റ് സി ഇൻറ്റു അഡ്ജോയിൻ്റ് ബി ഇൻറ്റു അഡ്ജോയിൻ്റ് എ, റിവേഴ്സ് ഓർഡർ. എ ബി സി ഹോൾ ഇൻവേഴ്സ്, അപ്പോൾ സി ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു ബി ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു എ ഇൻവേഴ്സ്. മൂന്നെണ്ണം ഓർത്ത് വെച്ചോളണം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റിൽ ഇവിടെ എ പ്ലസ് ബി ആദ്യത്തെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് എ ബി ട്രാൻസ്പോസ് ഹോൾ ട്രാൻസ്പോസ് മൈനസ് ഇതാണ് ബി എ ട്രാൻസ്പോസ് ഹോൾ ട്രാൻസ്പോസ്. ഇനി റിവേഴ്സൽ ലോ. ഫസ്റ്റ് റൂൾ കഴിഞ്ഞു, ഇനി റിവേഴ്സൽ ലോ. റിവേഴ്സൽ ലോ പറഞ്ഞേ ബി ട്രാൻസ്പോസ് ട്രാൻസ്പോസ് അതാരാണ്? ഇൻറ്റു എ ട്രാൻസ്പോസ് മൈനസ് എ ട്രാൻസ്പോസ് ട്രാൻസ്പോസ് ഇൻറ്റു ബി ട്രാൻസ്പോസ്. രണ്ടിടത്ത് റിവേഴ്സൽ ലോ. ട്രാൻസ്പോസ് മീൻസ് ബി. ദിസ് ഇസ് ബി എ ട്രാൻസ്പോസ് മൈനസ് എ ബി ട്രാൻസ്പോസ്. കണ്ടോ, ഇത് ബി എ ട്രാൻസ്പോസ്. അപ്പോൾ ഐ ക്യാൻ ടേക്ക് എ മൈനസ് സൈൻ ഔട്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് എ ബി ട്രാൻസ്പോസ് മൈനസ് ബി എ ട്രാൻസ്പോസ്. ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് മൈനസ് സി. സോ സി ട്രാൻസ്പോസ് ഇസ് ഇക്വൽ, എന്താ നമ്മുടെ കൺക്ലൂഷൻ ഇപ്പോൾ? സോ വി ഗോട്ട് therefore we arrive at the conclusion. So this implies C transpose is equal to minus C. It means C is skew symmetric. C എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ? That's the question which is asked there. So it is skew symmetric. കണ്ടോ, ഇപ്പം ഞാൻ ഗസ് ചെയ്ത ആൻസർ സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ വെച്ച ആൻസർ ആദ്യമേ തന്നെ യു ഗോട്ട് ദി ആൻസർ. സോ 1 is your answer. അപ്പോൾ അത്രയാണ് കാര്യം ഓർക്കേണ്ടത്. മെട്രിക്സും ട്രാൻസ്പോസും ഒരു കോമ്പിനേഷൻ, പിന്നെ മൈനസ് സൈൻ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് ആകാൻ ചാൻസ്, പ്ലസ് സൈൻ ആണെങ്കിൽ അത് സിമെട്രിക് ആകാനാണ് ചാൻസ്. ഓക്കെ, വിൽ മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് 37. 8 coins are tossed together.
കോയിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി എപ്പോഴും ഓർത്ത് വേണം കേട്ടോ. അത് പി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ സി എക്സ് ഇൻറ്റു ഹാഫ് റൈസ് ടു എൻ ആണ്. അതായത് പ്രോബബിലിറ്റി ഇസ് ഇക്വൽ ടു സക്സസ് ഇക്വൽ ടു ഫെയിലിയർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഹാഫിൻ്റെ എല്ലാം അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്, ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെയാണ്. 8 coins, അപ്പോൾ n is equal to 8. Probability of getting exactly 3 heads means probability of x is equal to 3. ഇതാണ് probability of 3 heads എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതറിയാവുന്ന ഒരു കുട്ടിക്കാണെങ്കിൽ നേരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദിസ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എക്സ് ഇക്വൽ ടു 3 പറഞ്ഞേ n is equal to 8. 8c3 ഇൻറ്റു ഹാഫ് റൈസ് ടു 3. ഹാഫ് റൈസ് 3 അല്ല, ഹാഫ് റൈസ് ടു n ആണ്. 8c3 ഇൻറ്റു 8c3 ആരാ? 8 into 7 into 6 by 1 into 2 into 3 into 1 by 2 raised to 8. അപ്പോൾ ഈ 3 ഈ 6 പോയി. 8 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ക്യൂബാണ് ഇൻറ്റു 7 ഡിവൈഡ് ബൈ 2 raised to 8 എന്ന് പോയാൽ 7 ഡിവൈഡ് ബൈ 2 raised to 5. ദാറ്റ് ഈസ് 7 ഡിവൈഡ് ബൈ 32. ആൻസർ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയേ. 7 ഡിവൈഡ് ബൈ 32. ഒന്ന്. ഇനി വേറൊരു മെത്തേഡ് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു. ഇനി മെത്തേഡ് നമ്പർ 2. ഇതൊന്നും അറിയില്ല, വേണ്ട. പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഹെഡ് 1/2 യു നോ. പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ടെയിൽ ഓക്കെ, അത് 1/2. ഇനി പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് 3 ഹെഡ്സ്. 3 ഹെഡ്സ് എപ്പോഴാണ്? ഔട്ട് ഓഫ് 8 ട്രയൽസ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതി പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഹെഡ് ഹെഡ് ഹെഡ്. ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം 3 ഹെഡ് ഔട്ട് ഓഫ്, ബാക്കി ടെയിൽ 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 5 എണ്ണം. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെയാണ് ഓർഡർ, നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് 8 ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡ് ബൈ 3 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു 5 ഫാക്ടോറിയൽ പറഞ്ഞത്. ഔട്ട് ഓഫ് ദ 8 ഒബ്ജക്ട്സ് 5 ആർ എലൈക്ക് ആൻഡ് ദിസ്. ഇനി നിങ്ങൾക്കറിയാം ഹെഡിൻ്റെയും ടെയിലിൻ്റെയും പ്രോബബിലിറ്റി ആരാന്ന് പറഞ്ഞേ 1/2 ആണ്. അപ്പോൾ 1/2 റൈസ് ടു 8 ഇതല്ലേടോ 8c3 എന്ന് പറഞ്ഞ. അപ്പോൾ അത് 8 into 7 into 6 ഡിവൈഡ് ബൈ 1 into 2 into 3. ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്, സെയിം തിങ് ഐ കാൽക്കുലേറ്റ്. ഇപ്പോൾ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ദാറ്റ് ഇസ് സോൾവ്. Clear? So that is your 37. Now 38. The number of real solutions of the equation. So the number of left side is a trigonometry, right side is inverse trigonometry. So you make use of graph. What is this? So root over 1 plus cos 2x equal to root 2 into cos inverse of cos x. Do you know the graph of എവിടുന്ന? In pi by 2 to pi. Okay. What is 1 plus cos 2x? Root of 2 cos square x. That is equal to root 2 into cos inverse of cos x. What is root cos square x? Modulus of cos x. That is root 2 into modulus of cos x equal to root 2 into cos inverse cos x. You should root 2 cancel. So modulus of cos x is equal to cos inverse of cos x. Cos inverse of cos x ആരാ? x ആണോ? x മാത്രം, x ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ, പക്ഷേ അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ ബ്രാഞ്ച്. സോ ഐ വിൽ ട്രൈ ടു ഡ്രോ ദ ഗ്രാഫ്. ഗ്രാഫ് ഓഫ് മോഡുലസ് ഓഫ് cos x കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കറിയാം. സോ x ആക്സിസ്, സോ y ആക്സിസ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ പൈ. സോ മോഡുലസ് ഓഫ് ഇതാണ് പൈ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങോട്ട് വന്നു, അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അതുപോലെ പോയി. ആക്ച്വലി ഐ കുഡ് ഹാവ് ഡ്രോൺ വളരെ നീറ്റായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇങ്ങനെ പോയി. ദിസ് ഇസ് ഇവിടുന്ന് അതുപോലെ. ദിസ് എ ഗ്രാഫ് ഓഫ് cos inverse of cos x. Graph of y is equal to cos inverse of cos x graph. ഇത് പൈ x ആണ്. Ready? Now, you know, modulus of cos x graph you all know. Modulus of cos x is what there then? That is 1. This 3.14 ആണ് കേട്ടോ.
ഇവിടെ 1. മോഡുലസ് ഓഫ് കോസ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രാഫ് ഇത്രയും വരും. π/2 വരെ വരത്തുള്ളൂ. ഇവിടെ π/2. അടുത്ത പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്. ഇവിടെ പഠിച്ചോ. അപ്പം നമുക്ക് π/2 ടു ഇവിടെയാണ് π/2. ഇത് 0, ഇത് π/2. ഇവിടെയാണ് π എന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. π ഇത് അതുപോലെ തന്നെ വരും. ഈ ഗ്യാപ്പ് ഇച്ചിരി വലുതായിക്കോളും. ഇത് ഇച്ചിരി വലുതായിപ്പോയി, വേണ്ടത് മാറ്റാം. π/2 നമുക്ക് നേരെ നടുക്കെടുക്കാം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. സോ ഇതാണ് 1 മാക്സിമം. ഇത് 0, ഇത് π/2. അടുത്ത അതുപോലെ ഇങ്ങോട്ട് പോയി. അടുത്ത വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇങ്ങോട്ട്. സോ y = മോഡുലസ് ഓഫ് കോസ് എക്സ്. ഇത് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇവിടെയാണ് ഒരു പോയിന്റ്. അത് ബിറ്റ്വീൻ 0 ആൻഡ് π/2. പക്ഷേ π/2 ടു π എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും മാത്രമാണ്. ഇവിടെ അത് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഈ ആർച്ചിൽ അത് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇത് π ആണ്, ഇത് 3π/2 ആണ്. 3π/2 അത് വീണ്ടും മീറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ ഇൻ്റർവൽ മാറ്റിയിട്ട് 0 to π/2 ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ, 1 സൊല്യൂഷൻ. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ 0 സൊല്യൂഷൻ. ഇനി 0 to π/2, π/2 to π ആണ്. π/2 to π അല്ല, π/2 to 3π/2 ആണെങ്കിൽ കൂടിയും, π/2 3π/2 ആണെങ്കിൽ കൂടിയും സൊല്യൂഷൻ ഇല്ല. എന്നാൽ 3π/2 to പിന്നെ അങ്ങോട്ട് 5π/2 വരെ ആണെങ്കിൽ ദർ വിൽ ബി 1 സൊല്യൂഷൻ. ലൈക്ക് 1 അല്ല, അതെ അതെ, ഇത് വരുമ്പോൾ എത്രയാണെന്നറിയോ? 3π/2 ആകുമ്പോൾ ഇത് 2 ഇത് 3π/2 0 ആയി. ഇവിടെയാണ് അത് വരുന്നേക്കുന്നത് 2π. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നു, അതിനുശേഷം അങ്ങോട്ട്. അപ്പോൾ 3π/2 പിന്നെ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട്. സോ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഹൗ മെനി സൊല്യൂഷൻസ് ആർ ദർ ഫ്രം π/2 to π. π/2 to πയിൽ മോഡുലസ് ഓഫ് കോസ് എക്സ് ഇത്രയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ കോസ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് കോസ് എക്സ് ഇങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് നോ സൊല്യൂഷൻ. സോ യുവർ ആൻസർ ഈസ് ദിസ്. ഈ ഗ്രാഫ് നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചോളാം. ഈ ഗ്രീനാണ് കോസ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് കോസ് എക്സ് ഗ്രാഫ്. ഇത് ഇവിടുന്ന് 0 to π വരെ പോയി. ഇനി π to 2π വരെയാണ്. ഈ പോകുന്ന 2π വരെയാണ്. റെഡി? സോ ദി ആൻസർ for this 38th question is 1. That is, there is 0, no solution. Go on to the next. A die is thrown and a card. Die independent. Card means, you know, there are so many cards like this. So 52 cards there. Random. From a deck. Probability of getting even number. Probability of even number in the die. And means independent and probability of a spade. What? 1, 2, 3 like. What is the probability of even number? Required probability. Even number means what there? 2, 4, 6. 3 even numbers. 3/6. Into spade means 13 spade out of 52. That is 1/2 into 1/4. That's equal to 1/8. So your answer is 3. Probability of even number in the die into probability of spade from the deck. Independent and PA into PB. Well, 39, 3 is your answer. On to question 40. Vector again. Modulus of A is 10. Modulus of B is A dot B. Modulus of A cross B. What's the formula? Formula എന്ന് പറഞ്ഞേ എപ്പോഴും ചോദിച്ചാലും modulus of A cross B the whole square equal to A square B square minus A dot B the whole square. ഈ ഫോർമുല മറക്കരുത്. It's a relationship between model A cross B and A dot B. So we want this is equal to A square, that is 10 square, into B square, that is 2 square, minus A dot B, 12 square. Therefore, modulus of A cross B, that is equal to square root of positive 400 minus 144.
400 minus 144 കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറഞ്ഞേ root over 256, that is 16. അല്ലേ 256, 347. So 4 is your answer. Question 40, it is 4. Ready? Move on to question number 41. Again, area. Area of the region bounded by the curve y is equal to sin x. This y is equal to sin x. Okay. X-axis, y-axis, and 0 to pi by 2, sin x. Sin x graph, you know, it's like, it is 0, this part 1, pi by 2, this is pi, y is equal to sin x. You want y is equal to sin x, but x equal to 0, x equal to. That is, എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെച്ചോളണം, y is equal to sin x, y is one ra, area will become 1. Area will be 2. Area will be 2. ഒരു റായുടെ ഫുൾ 2 ആണ്, 2 സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ്സ് ആണ്. അതായത് 0 to pi വരെ പോയാൽ 2 ആ. ഇപ്പോൾ 0 to pi by 2 നേരെ പകുതിയല്ലേ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആ. 1 ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൻസർ എഴുതിക്കോളണം. ഫുൾ ഒരു റായുടെ ഏരിയ, അത് മോഡുലസ് ഓഫ് സൈൻ എക്സ് ആയാലും മോഡുലസ് ഓഫ് കോസ് എക്സ് ആയാലും സൈൻ എക്സ് ആയാലും കോസ് എക്സ് ആയാലും ഇത് -2 ആ, കാരണം ബിലോ ദി എക്സ് ആക്സ് ആയതുകൊണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് 0 to 2 pi sin x dx പറയുമ്പോൾ 0 വരുന്നതിൻ്റെ കാരണം. ഏരിയ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മോഡുലസ് ഇടും. അപ്പോൾ യു വാണ്ട് ദ ഏരിയ, ദിസ് ഇസ് റിക്വയർഡ് ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to pi by 2 ആരാന്ന് പറഞ്ഞേ sin x dx. ദിസ് ഏരിയ 0 to pi വരെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ഏരിയ വരുമ്പോൾ അത് 2 സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ്സ് ആണ്. പറഞ്ഞേ മൈനസ് കോസ് എക്സ് വിതിൻ ദ ലിമിറ്റ് 0 to pi by 2. അപ്ലൈ ചെയ്തേ minus cos pi by 2 or minus of cos pi by 2 minus cos 0. കണ്ടോ, cos pi by 2 0, minus of 0 minus 1. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താലും 1. ഓർത്ത് വെച്ചാൽ 2ൻ്റെ പകുതി 1. So the answer is 4. That's your 41. Okay. Now on to question number 42. Maximum value of sin x into cos x, trigonometry. Maximum value. Sin x ൻ്റെ maximum value 1, cos ൻ്റെ 1 into 1. ഇല്ല, no. Sin x 1 ആകുമ്പോൾ cos x 1 ആവില്ല, അതാണ് റീസൺ. അപ്പോൾ എനിവേ, so your f of x, I take it as f of x, sin x into cos x. What's the formula for sin a cos a? Half of sin 2x. കണ്ടോ? The maximum value of sin x, sin 2x 1. Minimum value -1. Therefore, fx maximum will be half into maximum of sin 2x. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി റെഡ്യൂസ് ടു എ സിംഗിൾ ട്രിഗണോമെട്രി. എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെച്ചാൽ റെഡ്യൂസ് ടു സിംഗിൾ ട്രിഗണോമെട്രി, അല്ലെങ്കിൽ കാൽക്കുലസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് 1. സോ ഹാഫ്. വാട്ട്സ് എ മിനിമം വാല്യൂ എഫ് എക്സ് മിനിമം? അത് ചോദിച്ചിട്ടില്ല, ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നു. ഹാഫ് ഇൻറ്റു -1, ദാറ്റ് ഈസ് -half. ഇതൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ വാട്ട്സ് എ റേഞ്ച്? ഇറ്റ് ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മിനിമം ആൻഡ് മാക്സിമം. സോ റേഞ്ച് ഓഫ് എഫ് എക്സ് ആ ചോദിച്ചത്. റേഞ്ച് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാമെന്ന്. റേഞ്ച് വിൽ ബി -1/2 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു f of x less than or equal to half. അപ്പോൾ ഇവിടെ മാക്സിമം വാല്യൂ ചോദിച്ചു, അതുകൊണ്ട് 1/2. മിനിമം വാല്യൂ ആയിരുന്നെങ്കിൽ -1/2. ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 2, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 3. റേഞ്ച് ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ, ഡൊമൈൻ ഈസ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ്. റേഞ്ച് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഇൻ്റർവൽ -half to +half. ദാറ്റ് ആർ ദ പോസിബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി ആസ്ക്ഡ് ഫ്രം sin x into cos x. Okay. Now we will move on to the next. The distance of the plane from the origin. Distance of the plane from the origin means, what's the formula? This is origin or any point there, P. Distance. ax1 plus by1 plus cz1 plus d divided by root of a square plus b square plus c square. Origin and x1, y1, z1 will be 0. So distance from origin. Distance from origin is equal to modulus of d divided by root of a square plus b square plus c square. I take this plane as ax plus by plus cz plus d equal to 0. Modulus of d, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കറിയാം 14 divided by square root of a square plus b square plus 4 plus 9 plus 36. 49. That is 14 divided by 7. That is 2 units. 2 units. -2 ഉണ്ടോ? തെറ്റ്. Modulus of d. Clear? So that is your 43. Now again, solution of the differential equation. 2 dy by dx plus y equal to this.
So answer 2 dy by dx equal to minus y. Y നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. വേരിയബിൾ സെപ്പറബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ dy divided by y ഈക്വൽ ടു ഈ 2 by dx ആകുമ്പോൾ മൈനസ് dx by 2. അല്ലെങ്കിൽ ഈ 2 ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ. മൈനസ് dx. ഇൻറ്റഗ്രൽ കണ്ടോ, സിമ്പിളായിട്ട്. ഈ y is taken to this side, minus is kept over there, dx is taken to the right side, integrate 1 by y dy, that means 2 logarithm of y equal to minus x plus c, your answer. So 1 is your answer. To the base e, 2 log y, this is question number 44, that is right. 2 log y equal to minus x plus c, correct answer. On to the next. 45. Well, integral x cube dx by root of 1 plus x square. We will integrate that. Today also I told you, Veshamam is equal to t. Root of 1 plus x square. I say, here I will write, so root of 1 plus x square equal to t. My Veshamam is equal to t. 1 plus x square equal to t square. Differentiate. 2x dx is equal to 2t dt. That means 2 and 2 cancel. X dx is equal to t dt. Fine. That's a substitution. Now let's take the question. The question is this. I is equal to integral. I want x dx. So I write x square into x dx divided by root of 1 plus x square. Now 1 plus x square is t square. From this you can find out what is x square. X square is t square minus 1. So x square is expressed in terms of t. Root of 1 plus x square we have already substitution. This is really put, you know, differentiating. X dx, everything. So this is equal to integral. What's x square? T square minus 1 in bracket into. What's x dx? X dx is t dt. Divided by root of 1 plus t square, that is t. This t and t cancel. Simple integration. That is integral of t square minus 1 dt. Tell me, that is t cube divided by 3 minus t plus c. Who is t? Root of x square. That means 1 by 3 into root of 1 plus x square, the whole cube, minus root of 1 plus x square plus c is your answer. Now, this is equal to 1 by 3 into root raised to 3 means what there? Root raised to 3, that is 1 plus x square raised to 3 by 2 minus root of 1 plus x square plus c. Now, compare with this. It's given as a into 1 plus x square raised to 3 by 2. So, what's your a? Your a will be equal to 1 by 3. A into 1 plus x square raised to 3 by 2. A is equal. Then plus b into root of. So, b will be equal to what there? Minus 1. What do you want? A is equal to 1 by 3. B is equal to 1. Minus 1. A is equal to 1 by 3. B is equal to minus 1 is your fourth option. A is equal to 1 by 3. B is equal to minus 1. 45 is fourth option. Look at the way it is solved. Substitution and all. Ready? We will move on to the next question then. F is a function from A to B. This composition, then G O F inverse. They are all bijective functions, no problem. They are then. So, it is reversal here also. G O F whole inverse is F inverse O G inverse. Answer. Reverse order. G O F inverse means F inverse O G inverse. Actually, this is A to B. This is A, B. This is F. Then there is C. B to C. This is your G. And this is called what there then? GOF. Composite mapping. GOF. So, GOF inverse is equal to F inverse O, G inverse. Reversal law. This rule we have to. Next. This is y is equal to root of sin x plus y, then dy by dx is equal to. Look at this. How do we solve? This is y square equal to I square. I don't differentiate straight away. Y square, because see the questions, they are all 1 y to y.
So y square is equal to sin x plus y. Immediately we say y square minus y is equal to sin x. Now we differentiating with respect to x. 2y into dy by dx minus 1 into dy by dx. So I take dy by dx common equal to cos x. Actually, implicit differentiation. 2y dy by dx minus 1 into dy by dx. So 2y minus 1 into dy by dx. Tell me your dy by dx. Therefore, your dy by dx is equal to calculate cos x divided by 2y minus 1. Your answer. Cos x divided by 2y minus 1. 1 is your answer. Clear? Now we move on to the next 48th question. ABC are angles of a triangle, then the determinant. Angles of a triangle you know. You should remember that is A plus B plus C is equal to 180 degree. Okay. Now what we do, and you remember this is cos 2A in a triangle ABC condition. Cos 2A plus cos 2B plus cos 2C is equal to minus 1 minus 4 cos A cos B cos C. This you should remember. But I advise you, ABC are angles of a triangle of this determinant is equal to. Your answers are complete in terms of some constant 0, 1, minus 1, etc. A or B or C ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു വാല്യൂ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. A plus B plus C 180 ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് A equal to 0, B is equal to 90, C is equal to 90 ഇടാം. ഒറ്റ കാര്യം. A is equal to 0, B is equal to 90 degree, C is equal to 90 degree. കാരണം എയും ബിയും സിയും ഒന്നുമില്ല. ടൈ ആവുന്ന ഒരു കേസും ഇല്ല. അപ്പോൾ എ 0 പ്ലസ് 90 പ്ലസ് 90 180 ഡിഗ്രി. നേരെ ആ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഡെൽറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞേ. ഡിറ്റർമിനന്റ് മൈനസ് 1 കോസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0, കോസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ആരാണ് 0. കണ്ടോ? കോസ് സി കോസ് 90 0 മൈനസ് 1 കോസ് എ 1. എ നമ്മൾ 0 എന്ന് എടുത്തേക്കുന്നത്. കോസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് 0, കോസ് എ 1 മൈനസ് 1. ഇതൊന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തേ. മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് 1 ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 0. 0 ഉണ്ടോ? ആൻസറായി. ഇനി സാർ ചെയ്ത് കാണിക്കാം. അപ്പം ഇതെപ്പോഴും ഓർത്ത് വെച്ചോളണം. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരെണ്ണമുണ്ട്. എൻട്രൻസ് എഴുതുമ്പോൾ ആർക്ക് സ്റ്റെപ്പൊന്നും കാണണ്ട. അങ്ങനെ ഈ റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. കുറച്ച് വാല്യൂസൊക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ ചെയ്തോളണം കേട്ടോ. നമുക്ക് കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസറും വേണ്ടേ. അപ്പോൾ അവിടെ എ ബി സി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ അറിവൊന്നും കാണിക്കുകയല്ല. അവിടെ ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു 180 ഡിഗ്രി. ഇനി സാധാരണ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അതും ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. സെക്കൻഡ് മെത്തേഡിലായിട്ട് നമുക്കിതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം. ഡെൽറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തേ. മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് 1 മൈനസ് കോസ് സ്ക്വയർ എ കണ്ടോ. പിന്നെ മൈനസ് കോസ് സി ഇൻറ്റു മൈനസ് കോസ് സി ഇൻറ്റു മൈനസ് കോസ് സി മൈനസ് കോസ് എ കോസ് ബി. Then plus cos b into plus cos b into plus cos b. Cos a cos c, cos a cos c plus cos b. Minus 1 into 1 minus cos square a. Minus cos c into minus cos c minus this. Okay. Plus cos b into cos a cos c plus cos b. Right. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇത് മൈനസ് 1 പ്ലസ് കോസ് സ്ക്വയർ എ. ഇവിടെ പ്ലസ് കോസ് സ്ക്വയർ സി അവിടെ നിന്നുണ്ട്. പ്ലസ് കോസ് സ്ക്വയർ ബി പ്ലസ് കോസ് സ്ക്വയർ സി കണ്ടോ. കോസ് സ്ക്വയർ സി. അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് 1 ആയി പ്ലസ് ആയി ഇതായി. ഇനി ഇവിടെ പ്ലസ് കോസ് എ കോസ് ബി കോസ് സി. അപ്പോൾ 2 ടൈംസ് കോസ് എ കോസ് ബി കോസ് സി. ക്ലിയർ ആയോ? ഞാൻ ആ കോസ് 2a പ്ലസ് കോസ് 2b പ്ലസ് കോസ് 2cയുടെ ഫോർമുല തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെ കോസ് 2aയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പോവാം. So this is equal to minus 1 plus. എന്താ ഇതിൻ്റെ ഫോർമുല? 1 plus cos 2a divided by 2 plus 1 plus cos 2b divided by 2 plus 1 plus cos 2c divided by 2 plus 2 cos a cos b cos c. നോക്കൂ,
1 by 2 plus 1 by 2 plus 1 by 2. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ -1 ഇവിടെ ചേർന്ന 1 by 2 വരും. പ്ലസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു cos 2a plus cos 2b plus cos 2c plus 2 cos a into cos b into cos c. ഇവിടെ പ്ലസ് 1 by 2 plus 1 by 2 plus 1 by 2 അത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു. അതായത് ഈ -1 ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ട് 1 by 2 കിട്ടി. ഇതിൻ്റെ ഫോർമുല സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് 1 by 2 plus 1 by 2 ഇൻറ്റു ഇത് കണ്ടീഷണൽ ഐഡൻറ്റിറ്റിയാണ്. ഫോർമുല -1 - 4 cos a cos b cos c plus 2 cos a into cos b into cos c. Open the bracket. കണ്ടോ, ഹാഫും മൈനസ് ഹാഫും കട്ടായിപ്പോയി. -2 cos a cos b cos c plus 2 cos a cos b cos c 3d 0. Your answer. ഇത് I don't advise to do in this. ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് ഇതാണ് ബെസ്റ്റ്. ആദ്യം ഞാൻ കാണിച്ചതാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ 0 then 90 90. നിങ്ങൾ ഇന്ന ട്രയാങ്കിൾ ABC അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ, 2 90 അങ്ങനെ വരുന്നത്, അതൊന്നും നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 60 60 60 എടുക്കുക കേട്ടോ. A+B+C 90 ഡിഗ്രി എന്നേ ഞാൻ ഇട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, on to the next question. A is a matrix of order m by n. B is a matrix such that AB dash and B dash are both defined. Then the order of B. A is a matrix of order. Hence, order of A is equal to, I say, m by, തന്നിട്ടുണ്ട്. Order A is m by n. ഞാൻ order of B എടുക്കുമ്പോൾ order of B should be, say, P by Q. അറിയില്ല, order of B ആ വേണ്ടത്. AB dash exists എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. AB dash we are going to calculate. AB dash എന്ന് വെച്ചാൽ AB transpose. അപ്പോൾ ഇത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we have our formula. എന്താണ്? Order of A we write, that is m by n. Order of B transpose. B transpose ആരാ? Q by P. അപ്പോൾ ഇത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണേ n should be equal to, so this implies n should be equal to Q. ഇത് B ആണ്. ഓർഡർ ഓഫ് B ട്രാൻസ്പോസ് മറക്കല്ലേ. ദാറ്റ് ഓർഡർ ഓഫ് B ട്രാൻസ്പോസ് is Q by P. For the product, n is equal to Q. So order of B transpose is what there? Q by P. അപ്പോൾ ഇത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ n should be equal to Q. അപ്പോൾ n-ൻ്റെ വാല്യൂ ആയി. ഇനി B dash A are both defined. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് പറയുമ്പോൾ B dash A. B dash A means B transpose into A. ഇത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So what do we write? Order of B transpose we write first. Order of B transpose Q by P. Then order of A. Order of A we write below. What's order of A? M by N. എന്താണ് conformability for multiplication? Number of columns of the first should be equal to number of rows of the second. So this implies P should be equal to M. So n should be equal to Q, or Q should be equal to n and P. Therefore, order of B, അത് P by Q. P ആരായിരിക്കണം? M. Q ആരായിരിക്കണം? N. So order of B should be M by N. Means M by N. എവിടെയാണ് മക്കളെ? M by N. So that is M by N. So that means this is nothing but order of A. ഇത് രണ്ടും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ order of A and order of B should be same. കണ്ടോ? A into B transpose and B transpose into A will exist only when order of A is equal to order of B. Order of B യും order of A യും same ആണ്. So the answer is fourth one. 49 your answer. Okay, fourth one. And we move on to the last question. The smallest value of the polynomial in 0 to. This is called the global maxima minima or absolute maxima minima. Or range of this function when the domain is 0 to 9. Well, ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 0 സ്മോളസ്റ്റ് വാല്യൂ 0 ആകാനേ ചാൻസ് ഉള്ളൂ. Can be. Well, we'll solve it, no problem. So let's take our f of x. F of x is x cube minus 18x square plus 96x. Well, now f dash x we calculate. What is f dash x? 3x square minus 36x plus 96.
that is 3 into x square minus 12x plus 96 by 3, 32. Okay? 32 means 8 and 4. So you can write 3 into x minus 8 into x minus 4. Okay. Both 4 and 8 belong to the interval. So the critical points or the singular points x equal to 4, 8 both belong to what there 0 to 9. In the step, we will find out f0. We will find out f of 4. We will find out f of 8. We will find out f of 9. The smallest among them is the least value and the greatest among them is the greatest value. The least value, smallest value, you have to calculate. F0 we can, because everywhere x is there. Okay, that is equal to 0. Your fx is, actually your f of x you can write as x into x square minus 18x plus 96. Just to check if you are going to get any negative value. If there is no negative value, then definitely your least value will be 0. F of 4 and 4 into, that is 16 minus the 72 plus 96. So 96, that is positive. F4. I didn't calculate because I want smallest. Greatest means I have to calculate. F of 8, 8 into, that is this is 64 minus 80 and 144. Correct? 144, 69. Okay. Plus 96. Look, 96 plus 100, 160, this is also positive. I didn't calculate. F of 9, that is 9 into, this will become 81 minus 9 means 162, I think. Isn't it? Plus what there then? 96. 96 means 90 plus 80, 170. This is also positive. Therefore, the least value is F0, that's equal to 0. Your answer. Okay? That are the questions of this paper. That's all. So, thank you. I wish you all the best. Prepare well. Thank you. Bye.